Encontro Selvagem, fermentando a brasilidade através dos líquidos. Pessoal de casa, pessoal que está aqui presencial, vamos atravessar agora o Atlântico. Falamos de Cauim, povos originários do Brasil. Falamos sobre povos andinos, a Chicha. E agora vamos falar sobre Lambic, na Bélgica. E, novamente, Cilene aqui com a gente, fazendo essa mediação da mesa. O Adessio vai nos ajudar com a tradução. E o Gert Christianes, da Oud Beersel, para falar um pouquinho sobre as cervejas ácidas complexas da Bélgica. Por favor. Um minuto para falar sobre a dinâmica e para que vocês já entrem no ritmo da dinâmica. Eu falo um pouco e falo em inglês para que diretamente a gente tenha essa comunicação com o Gert. Traduzo em português. Se o Adessio quiser fazer a tradução minha também, fique à vontade, como quiser. A gente vai trocando tranquilamente. Gert responde. E a tradução em inglês do Gert vai ser feita pelo Adessio e assim a gente vai seguindo a conversa, tá? Vai ser um pouco mais lenta porque a gente vai ter tradução, não exatamente simultânea, mas consequente. E por isso as perguntas e respostas elas vão demorar um pouquinho mais. Agradeço a paciência. Good morning, good afternoon. I would like to thank you. It's evening for me. It's evening for you. Yeah, it's right. Jet lag, the famous jet lag. This morning and this afternoon, we have spent some time discussing about anthropology, philosophy, tradition, culture, identity, originality, and heritage for two different beverages, which are very typical from here, ancestral and original beverages from South America, which is Cauim from Amazon region, mainly in Brazil, but also in Peru. We have found this from the guys. It's also produced in Peru, the Cauim, or something related to, and Chicha. Now, I think that we must go forward, going to other parts of the globe and discussing another ancestral beverage, which are very, very important and representative for us, receiving many, many different inspirations from Europe. But I would say that the most important and the first inspiration from Europe should be Lambics. And I would say that maybe, just maybe, this kind of conversation would be very, very interesting because, for example, in Michael Jackson's book, The Great Beers of Belgium, he has dedicated just 40 pages for white beers, the lambics, the Gueuzes, the fruit lambics. So that's why I think that's very important we start with this conversation, talking with the same serious mind about ancestral beverages, ancestral beers. Who is Gert and what is Oud Beersel? I am trying to pronunciate exactly in the way that he teaches me yesterday, and I'm just very, very bad student. May I do the translation first? Yes? Bom, eu fiz exatamente a mesma introdução, comentando que nós discutimos nessa manhã e nessa tarde um pouco das tradições, cultura, e que a gente falou da Cauim, Chicha, nem vou entrar nos detalhes dessa tradução, e que agora nada mais justo que a gente fale também das Lambics, considerando uma referência bastante importante e documentada de um livro do Michael Jackson, de um dos inúmeros livros de Michael Jackson, o The Great Beers of Belgium, no qual ele dedica 40 páginas do livro às Lambics, Gueuze e Fruit Lambics. Então aqui eu pergunto ao Gert quem é ele, Gert, e o que é a cervejaria dele, a Oud Beersel. Hello, everybody. I'm Gert, owner, master blender of Oud Beersel in Belgium, located just southwest of Brussels, about 2 kilometers from the border of Brussels. So I'm 46 years old now, started with Oud Beersel when I was 25. Oud Beersel is an old traditional lambic brewery from 1882.
It was my favorite beer. It still is my favorite beer, actually, the Gueuze of Oud Beersel. But when I discovered in 2003, I was sitting in a bar in Brussels, and the owner of the bar told me there was last couples of Gueuze of Oud Beersel, and next time I would come, I wouldn't be able to drink that beer anymore. It was my favorite beer. I used to drink this when I was young. My parents had that beer in their basement, and so it was kind of a shock for me. So I talked with the old brewmaster, and he explained me that his nephew continued the brewery for the last 12 years, but then he decided to close down the whole operation. And the old brewmaster, he was 77 years old, so he was not going to start production anymore. So I found myself in a dilemma between choosing another favorite beer or taking over Oud Beersel. I chose for the latter. I'll let you translate a bit. Bom, primeiro, boa tarde. Eu sou Adessio, algumas pessoas me conhecem pela Hey Hops, que é distribuidora de algumas marcas nacionais de cerveja, mas também sou importador da Oud Beersel e também de algumas outras marcas de Lambic. A gente comercializa pelo site Lambic Brasil. Bom, o Gert, ele se apresentou, né? Ele é o proprietário e Master Blender da Oud Beersel. Ele tem 46 anos e ele começou contando que em 2002 ele estava em Bruxelas. Ele trabalhava com telecomunicações e ele estava no bar favorito dele, bebendo Oud Beersel, que era a cerveja favorita dele. E aí isso eu falo com propriedade, porque qualquer lugar que eu levo ele aqui no Brasil, ele sempre quer, ou ele bebe água ou ele bebe Lambic. Ele gosta de Lambic mesmo. E o dono do bar contou para ele que seriam as últimas garrafas que ele beberia porque a cervejaria estava fechando. Em 2002, já há 12 anos, né? Então desde do ano de 1990, a Oud Beersel, quem tocava era o sobrinho do Henry van der Velten, que era o proprietário. Só que ele, com 65 anos, decidiu interromper, na verdade não interromper, deixar de trabalhar, porque sempre foi uma operação, ele trabalhava sozinho, e é um trabalho muito braçal, né? Lidar com barris, etc. Então quem assumiu os negócios tinha sido o sobrinho dele. Durante 12 anos o sobrinho tocou a produção e aí em 2002 o sobrinho decidiu encerrar a produção. Eles tinham um bar do lado também, então o sobrinho decidiu encerrar a produção e ficar só com o bar. E aí quando ele ficou sabendo, ele até brincou, né, que ele teve que tomar uma decisão em descobrir uma nova cerveja favorita ou assumir a produção da Oud Beersel. E aí ele decidiu assumir as operações. O Henry, que era o proprietário, ele já tinha 77 anos e ele falou, olha, eu não tenho como retomar isso, né, por conta do trabalho braçal. E aí, ao longo dos 4, 5 anos, ele ensinou o Gert muitas coisas, né? O Gert também fez cursos de cervejeiro para retomar a marca e lançar novos produtos a partir de 2005. Talvez valha a pena só recapitular um detalhe nada pouco importante que traduz em parte a ancestralidade que a gente tanto tem discutido, que é o ano de origem dessa cervejaria, 1882, não é? Então, quando o Henry van der Velten decidiu fechar, ele era a 4ª geração. A cervejaria começou em 1882, então na 4ª geração, em 2002, que ela iria encerrar as operações. Okay, so when I decided to take over Oud Beersel, I didn't have any knowledge about making beer. I knew how to drink beer in a bar, but I started following brewing courses in Belgium, but I studied before at university. I studied economics with IT and management, so nothing to do with beer. But then I brewed with the old brewmaster to take over his knowledge, and then step by step I relaunched Oud Beersel in 2005. First with a triple to get some cash into the company to invest in traditional Lambic, because you have to know that to produce a traditional Gueuze, the bottled version of the blend of Lambics, you need 3.5 years production time. So no bank initially wanted to support my project. So thanks to the sales of the initial beer, the Bersalis Triple, we were able to get the company started. I started this as a hobby, and step by step, I quit my job in 2007, started working full-time for the brewery, but non-paid. And then I started paying myself a salary in 2009 for the first time, first employee in 2011. And step by step, we grew to the company that we are now. We are very little. We have 5 employees and myself, so we are 6 people working on the project of Oud Beersel. We do annually about 1,800 hectoliters, which is not huge, but we are very focused, specialized in traditional Lambic. Então, como eu mencionei, ele
ele passou, né, dos anos de 2002 a 2005, braçando com o Henry, né, para o Henry ensiná-lo. Em 2005 ele lançou a Bersales, que é uma triple, e aí com o objetivo de gerar caixa para poder financiar a operação. É um negócio de risco, né, trabalhar com uma cerveja que leva até 3 anos para ficar pronta. Então ele não conseguiria financiamento por bancos ou por meios tradicionais. Então essa cerveja foi a cerveja que ajudou a financiar toda a operação. Em 2007 foi quando lançou a primeira Gueuze, então de 3 anos, 2005, 2006, 2007, das braçagens desses 3 anos. Em 2007 lançou a primeira Gueuze e a primeira Kriek. Em 2009 foi a primeira vez que ele tirou algum dinheiro da empresa. Então ele ficou todos esses anos, ele juntou muito dinheiro trabalhando, né, com telecomunicações, né, ele é formado em economia e com gestão em TI. Em 2011 eles contrataram o primeiro funcionário e eles são 6 pessoas até hoje, isso contando com o restaurante, fica do lado, né? Que era o restaurante que era da família também. Então ainda é uma operação super enxuta. Do you want to speak a little bit more? No? I can speak for hours, so... It's Okay, so besides my job at Oud Beersel, I'm also president of Horal. Horal is the High Council of Traditional Lambic Beers. With Horal, we represent 12 of the 15 Lambic producers. So Horal stands for the promotion and the protection of traditional Lambic beers. The protection means mainly that we have on the bottles of traditional Gueuze and traditional Kriek called Oude Gueuze, Oude Kriek. Oude is Dutch for old, and old stands for the old way of producing the Gueuze and the Kriek. You'll see logos in yellow and blue. And so these are protected products on the European level on the way of producing. So this actually there are no other beers in Belgium that have that kind of protection. And for the promotion of Lambic, we work together, for example, on the Tour de Gueuze. Tour de Gueuze is an event every 2 years, kind of an open door day of all participating Lambic producers. And you can go during a weekend, you can visit all the producers. So instead of a beer festival where all the breweries come to one place and then you come here and you can try beer from all the breweries, you have to go to every single brewery, but there are buses going in between the breweries, and it's kind of one of the highlights of the events in the Lambic sector. We have between 10 and 20,000 people that weekend circulating in between Lambic breweries. So, but besides that, we are also working on developing tourism. More and more, the whole region will be put on the map in Belgium, southwest of Brussels, as the region of the Lambic, with all activities and everything not directly linked or linked to Lambic, completely integrated in the whole concept of Lambic land, we call it. So this will help the sector as well to get more visibility, more people to discover traditional Lambic beers, because even though we are known worldwide, it still remains a niche product, and it will always be kind of a niche product. But by working together as brewers, different breweries together, we can accomplish far more than doing everything by ourselves. So that's Horal. Então, além do trabalho na Oud Beersel, ele é presidente da Horal, que aqui no Brasil acho que bastante gente conhece por conta das cervejas da Mega Blend, que é uma cerveja que é lançada todo ano, que tem o Tour de Gueuze, que é a parte que ele falou mais. São membros da Horal, são 12 dos 15 produtores comerciais de Lambic e Gueuze. E aí, a cada 2 anos é organizado o Tour de Gueuze, que é onde todas as cervejarias possibilitam a visitação. Muitas delas não têm visitação ao longo do ano e só abrem no Tour de Gueuze. São de 10 a 12 mil participantes e nesse fim de semana todas elas têm atividades especiais, cervejas de diferentes lançamentos. Esse é o trabalho mais visível, né, da Horal, mas o grande foco deles e o grande objetivo é a divulgação do que é Lambic, né? Porque ele, até no final ele falou, eles sabem que é um produto nichado e sempre vai ser de nicho, mas é um produto que é muito vinculado com a região onde é produzido, obviamente pelos métodos de produção de cerveja espontânea, mas o grande objetivo deles é trabalhar em conjunto todos esses produtores para referendar essa região ao sul de Bruxelas. E ele até falou do selo que tem nas garrafas, né? Quando você usa o termo Oude Gueuze ou Oude Kriek, tem um selo que é um selo da União Europeia que só permite a utilização desses termos, né? De Oud, que significa velho, ou old, né? Em inglês, se referindo ao método tradicional de fabricação. Então eles trabalham em conjunto para garantir que esse produto não só seja reconhecido
na região, mas também para garantir que dentro da União Europeia haja esse reconhecimento da região, da tradição que existe na região. Ele falou alguma coisa também sobre a associação nesse evento que reúne as Lambics da região. 12, não é? Isso, são dos 15 produtores comerciais, são 12 dessas cervejarias que fazem parte da Horal. Exato. E na época em que ele assumiu a administração, ele não chegou a comentar quantas Lambics existiam. Valeria a pena a gente perguntar? Né? É isso. So, when you first opened Oud Beersel, there was 9 producers at all of Lambic. But at that time, do you remember how many they were members of Horal? I think almost all but one. So out of the 9 producers, 8 were member of Horal at that time. So before Oud Beersel closed down and we were 9, but you have to know that in the beginning there were kind of a few hundred Lambic producers in and around Brussels. So then the level dropped down to 9. I reopened Oud Beersel number 10, and we see that since Oud Beersel, it took even like 4 or 5 years after the opening of Oud Beersel that the next one opened, and now we're kind of in an increase of openings of Lambic producers, but as well because the market is changing completely, it will go up and then we will go down. We are going probably to about around 20 producers, but they all started with their plans before COVID. So I think we will stabilize around these 15 plus or minus. Então, alguns séculos atrás, né, toda essa região ao redor de Bruxelas, né, principalmente ao oeste, ao sul de Bruxelas, haviam centenas, mais ou menos 200 cervejarias produtoras de Lambic. E em 2002 só eram 9 produtores, dos 9, 8 eram membros da Horal. A Horal foi fundada em 93. Então, em 2002, 8 membros eram da Horal. Hoje são 15. É esperado nos próximos anos que cheguem a 20, porque tem muitos produtores que antes da pandemia já tinham um grande estoque de Lambics. Então, em alguns 2, 3 anos já vão poder lançar uma Oud Gueuze. Mas devido à própria pandemia, à guerra da Ucrânia, ele tem uma expectativa de que esse número cresça até uns 20 e deva estabilizar em 15 produtores. There is a very famous anthropologist, Claude Lévi-Strauss. Have you already heard about his name? No. My spelling maybe is not so good for your recognition anyway. Claude has a sentence that says, the kitchen converts nature into culture. So we have many gifts from the nature, and with our interventions, human being interventions, we transform all this in different cultural expressions. I would ask you then, what is the cultural expression in the Lambic beer? Eu faço a pergunta mais uma vez, aquela estratégia, eu faço a menção a Claude Lévi-Strauss, o antropólogo suíço-francês, que falou sobre uma frase que a mim me marca muito, que é a cozinha converte a natureza em cultura. E com base nessa frase, imaginar que os seres humanos intervêm nos regalos que a natureza nos dá e traz diferentes formas de expressão humana e expressão cultural. E eu pergunto a ele como identificar, como se descreve a identidade dessa expressão cultural que se chama Lambic, cervejas Lambic. Lambic is a very particular style of beer. It's a beer of spontaneous fermentation. We actually guide more the beer than force the natural elements into something that we desire. So we have a little bit of control over the fermentation process, but it's nature that is doing the inoculation. We can control temperature in our barrel rooms. We can, if we want, control a bit of humidity in the barrel room, but it is nature that is doing the whole fermentation. So we are talking about natural fermentation, spontaneous fermentation. We are here on a festival of sour beers, and actually Lambic, when we want to make Lambic, we are not thinking about making sour beer. It is not our intention to make sour beer. It is our intention to make a naturally fermented beer. But because of the whole fermentation process that goes for over a year, we have different phases in the fermentation process, an enterobacterial fermentation, a Saccharomyces fermentation, but afterwards we have an acidification phase.
And in that acidification phase, we have lactic fermentation, malolactic fermentation, acidic fermentation, but all done by nature. So it's out of control of the brewer that these fermentations happen, but we can guide temperature, so we can control how heavy these processes will, or how much acidic acidity will be produced on the barrels. And afterwards, to complete the story about the fermentation, we have a wild fermentation, the wild yeast, so non-cultivated yeast that you find in the labs. And these wild yeasts, they have the capacity of reducing, fermenting all the sugars, even the complex sugars. So our beer becomes very dry because all the roundness of the sugar is gone, because the sugar is completely fermented. We have a dry, sour tasting beer, but completely guided by nature. We just help nature a little bit a hand in accomplishing a very fine result. Então ele começa respondendo sobre como o processo de fermentação da Lambic é uma fermentação espontânea, que por mais que... E aí no final ele até fala, né, o que o homem faz é, na verdade, ajudar a natureza a cumprir o que está sendo feito ali. Mas a fermentação espontânea, como a inoculação é feita a partir do ar, os micro-organismos que estão presentes ali, por mais que façam controle de temperatura da sala de barris ou qualquer outro tipo de intervenção humana, no final das contas, o resultado ele é um resultado que vem da natureza, né? Porque não é feita uma seleção de leveduras. E aí um ponto que ele comenta, que apesar da gente estar em um festival de cervejas selvagens e cervejas ácidas, o objetivo de quando você faz uma Lambic não é fazer uma cerveja ácida. Ele é uma consequência do processo que acaba acontecendo. Uma das fases, né, uma das 4 fases em que você pode dividir a fermentação por bactérias entéricas, fermentação alcoólica. Depois tem uma fase de acidificação, onde ocorre a fermentação lática, fermentação malolática, fermentação acética. Nessa fase, por conta dos micro-organismos que estão ali e das condições dessa fermentação ao longo de um ano, é que sim, acaba se acidificando. E aí, no final, ele ainda comenta sobre a fase mais selvagem, a fase da Brettanomyces, né? If we look at the production process of Lambic, how it is linked to the region, you see that in Lambic we have 4 ingredients. We have malt, barley malt, we have wheat, unmalted wheat, we have water, and then we have hops. So originally all the grains were coming from Belgium. Water as well, we are at the Seine River in the region. So the whole region where the Seine River is going, that's where the Lambic producers were located and are still located. And the hops also produced in the region Asse, is like half an hour from Oud Beersel. You had old hop producers. And so, but the hops that were produced in Belgium, they were always kind of bitter hops. They were never aromatic hops like most of the American hops that you have nowadays. So, but because our beer becomes sour due to the fermentation phase, the hops, we need hops for conservation, and we need a lot of hops actually for Lambic, because we're going to ferment and age that beer on wooden barrels. So we need something that keeps the beer well, but adding a lot of hops adds a lot of bitterness. So we use the hops from our region, but we age it. Initially, we bought overstocks as a sector. Like 5-10 years ago, there was a huge demand in hops, and there was not a lot of hops available anymore. So we had to start storing hops and aging hops. But by aging hops, and oxidizing the hops, we do not age our hops in freezers and in completely sealed packs. We expose it to the air because we want to oxidate our hops. And by oxidating our hops, you have the same effect like you have in an IPA. When you have an IPA and let's say you have a can and you leave that in your house and you drink it after 1 year, it will not taste the same anymore as when you bought it. Because the hoppy flavors, the bitterness of the hops, it will be gone. It will be oxidated. It's not gone actually. It's still in there. But the oxidated hops, a human palate is not able to taste it. And because we do not want to have the bitterness, because it doesn't match with the sourness, we oxidate our hops. As well, the grains. We have, besides barley malt, which is by law obliged in Belgium, 60% of usage of barley malt for any style of beer. We use up to 40% of wheat, unmalted wheat. Actually, Lambics come from the 1300s when wheat beer was made, and you had wheat beers that were non-boiled just to drink very fast, and then you had wheat beers that were boiled to conserve for a longer time. So in the region where we are situated, the grounds are very fertile, and you need very fertile grounds for cultivating wheat.
So there was enough wheat production. So the ruler in the 1600s, he said all the beer that is made in this region should be made with wheat, because wheat beer gives a bit more fuller flavor to the beer, also a bit more refreshing flavor to the beer. And the ruler, he liked that kind of character in the beer. So all Lambic by law needs to have minimum 30%, but as we need to use 60% of unmalted wheat by law, we can only use a maximum of 40% of unmalted wheat. So all Lambic producers use between 30 and 40% of unmalted wheats on the Lambic. Good luck. Então, nessa parte, ele está falando basicamente sobre... Na primeira parte, ele falou sobre a fermentação espontânea, mas aqui também falando sobre os ingredientes. Então, os ingredientes básicos de uma Lambic são malte de cevada, o trigo não maltado, lúpulo e água. A água, obviamente, quando a gente fala de Lambic, a gente está falando da região do Rio Sene e o Vale do Rio Sene e da Pajottenland. Então, obviamente que quando você olha no mapa e vê aonde corre o Rio Sene, é justamente nessa região onde estão os produtores de Lambic. Do lúpulo, originalmente se utilizava o lúpulo de Aalst, que é uma cidade que fica uns 20 minutos a oeste de Bruxelas. Era uma região que sempre foi uma grande produtora de lúpulos, e sempre foram lúpulos de baixo sensorial, de baixo aroma, mas lúpulos de amargor. Na produção de Lambic, o lúpulo você quer usar ele para a finalidade de controle microbiológico. Então a intenção ali não é extrair amargor, não é extrair aroma. Você quer fazer, que na verdade é a descoberta do uso do lúpulo. O poder bacteriostático descoberto por Hildegard von Bingen. Exato. Então o objetivo na Lambic é isso, porque dentro daquela microflora, claro que tem também organismos não desejados, e esse lúpulo vai ser utilizado com essa finalidade. Só que o lúpulo in natura, ele vai trazer amargor, ele vai trazer aromas que não fazem parte do estilo. Então os lúpulos que são utilizados na produção de Lambic são lúpulos que são envelhecidos, de 1 a 3 anos. Por quê? Porque se você deixa esse lúpulo envelhecer, ele vai oxidar, ele vai perder as características do sensorial, mas a característica bacterostática dele vai se manter. E para a produção de Lambic, sempre foi interessante poder comprar lúpulos velhos, porque eles eram mais baratos, eles eram as sobras das vendas dos lúpulos utilizados para outros estilos de cerveja. Ele entra depois na parte dos grãos. Pela lei belga, todo tipo de cerveja tem que ter no mínimo 60% de malte de cevada, que é o que é utilizado, e no estilo de Lambic especificamente, usa-se 40% de trigo não maltado. A região ali do Vale do Sene é uma região que tem um solo muito fértil, é um solo propício para a plantação de trigo. O trigo também é muito usado porque ele é o tipo de cereal que consegue extrair mais açúcares, mas também o trigo, quando ele é plantado, ele precisa de muitos nutrientes, porque diferente do malte, que consegue naturalmente reduzir a quantidade de ervas daninhas, o trigo não consegue. Então você precisa de um solo muito fértil para plantar, que o solo dessa região é propício. E diferente do malte de cevada, né, que você pega a cevada e faz a malteação, no trigo não é feita a malteação. Então se utiliza o trigo não maltado, porque o processo de turbid mash, ele vai exigir a extração de açúcares mais complexos. Talvez ele até fale disso na sequência, mas eu já vou adiantar. O trigo não maltado é propício por isso, porque ele vai fornecer muito mais proteína e muito mais açúcares complexos que vão, vamos dizer, fornecer combustível para essa fermentação de até 3 anos. I will go forward with another question, but before, just a little comment, which is sharing my mind just right now. I made a question, exactly the same question for the Peruvian guys. The question for you, have you perceived how different was the answers? One of them, and the Peruvian one, was going through the identity to the heritage and to the divinity and things related to their culture, regional ancestral culture. And you went through completely different response into a technical part of this identity, which is lovely, because different people doing different answers based on absolutely the same question. O que eu falei aqui foi não tão rápido comentário. Eu fiz exatamente essa mesma pergunta com os nossos amigos latino-americanos sobre a identidade e originalidade que está por trás da chicha. E eu fiz aqui a pergunta pelo que está por trás das Lambics. A resposta dos peruanos foram em torno
da herança cultural, da divindade, do importante da sociabilização dessa bebida ao longo de séculos de história nos povos andinos. E aqui o Gert, com completamente outra interpretação da pergunta, foi por um âmbito muito técnico, de destrinchar tecnicamente a pergunta originalidade e identidade. Maravilhoso que a gente tenha essa amplitude de respostas. My second question would be around why the heritage, because in your presentation yesterday, in our conversations, you said that one of the most important proposals that you had for beginning this initiative and this route with the Oud Beersel was to keep, to protect, to safeguard the heritage of the Lambic Belgians. Nas conversas que tivemos ontem, ele fez uma apresentação e foi muito importante eu ouvir essa apresentação dele ontem, inclusive para enriquecer essa nossa conversa hoje. E ele comenta ali que o propósito nessa iniciativa que ele teve em 2002 de se associar aos sócios, aos familiares donos da cervejaria e depois tomar para si a responsabilidade de seguir adiante a produção dessa cervejaria foi proteger, salvaguardar a tradição das Lambics, das cervejas Lambics. E eu simplesmente pergunto por quê. Eu estou tentando trazer outras questões mais antropológicas que a resposta técnica. So I started when I give presentation, I explain people why I started with Oud Beersel, and I tell them that I started with Oud Beersel because I wanted to safeguard Lambic beers, just not for the next 5 years, but for the next couple of generations. That is the aim of Oud Beersel. I mainly explain how we do this. I never explain why I do this. So this is the why question. So let's say I'm very passionate about lambics. I like to drink beer, but I'm very passionate about lambics. I'm not a beer geek. I'm not a beer nerd. I like beer and I know a lot about beer and specifically about lambics. And sorry to interrupt, that is the answer. Passion. So, but lambic is something that is older than Belgium. It's a very, very old, ancient style of beer. And so the lambic is made on wooden barrels after the spontaneous fermentation. It's the inoculation with the coolship. So there's a lot of things from in the past, but that are still applicable. And nowadays, I mean, you have breweries all over the world. Most of the breweries, they make beer with cultivated yeast. Why? Because you control your production process. You know, you add this yeast to the wort. This yeast will have an apparent fermentation of 83%, for example, of your beer. And it will always be kind of in that fermentation percentage, if the parameters are right. With lambic, you do not know. It's not controllable. And it would be easier, simpler for us to make a controlled beer. But the thing is, we will never achieve the same result. Because with lambic, it is not one yeast that we add. It's a variety of yeast, a variety of bacteria that are in the beer by nature. It's a natural process. Think about cabbage when you ferment cabbage in choucroute. I don't know how you say choucroute in... yeah, okay. So there are a lot of these old processes that bring flavor to your plate, to your glass, that are not reproducible in clean factory environment. And I'm in favor of all the good, natural, tasty flavors, not the chemical flavors. I'm not in favor about how mainstream food is produced and all the kind of rubbish that they let us eat, and how society is changing due to these to the new food habits and everything. I prefer the traditional food, the original food, the passion, the culture, the time that people put into the discovery of these processes instead of shortcutting all the processes. I believe that most of the diseases that we have nowadays are coming from shortcutting in our food chain. And by safeguarding lambic, I want to have a very authentic product available, even if we live in a completely other world where people are consuming any kind of product, and mostly from the big factories, where we don't know anymore what the product is about. Of course, many people will not understand how lambic is made because it's quite complex and it's a very long production process. But for the people,
probably most of you are a bit in the same mindset that you appreciate these kind of products, otherwise you wouldn't be sitting here. These products have flavor. The problem nowadays in society is that most of the products, when you buy them from the big chains, they don't have any flavor anymore, just because they need to be made for the mass audience. And if I want to sell Lambic, if I want to, let's say, produce 10 times more Lambic and sell it, of course, I can produce 10 times more, but I need to be able to sell it as well. If I want to be able to sell so much Lambic, I will need to make sure that all the flavors are gone out of my Lambic so everybody can drink it like they're drinking a Pilsner beer. But that's not the idea. I want to make a product that the people that are really looking for authentic, natural flavors, they can enjoy a good glass of Lambic. And just complementing, saying that the route on put value on a beverage, for example, in this case, Lambic, if you put yourself on producing volume, you just lose this focus and you not put value. It's you can have the both. Volume is money, and money. It would be nice to have a lot of money coming in. Of course, you you have to find out feasibility, and that's it. Yeah. And if you need to go to volume, you need to have a huge factory, you need to have a lot of employees. And the bigger you are, the more you need to count every cent that is coming into your company. And it's more money driven. We are a small company. It's, of course, money is important because you cannot survive in this world without money. But it's not about the money, it's about the product that we make. Então ele começou respondendo, né, que o motivo pelo qual ele colocou como objetivo próprio resguardar e salvar a tradição de Lambic. Em primeiro lugar, porque ele era apaixonado, era a cerveja favorita dele, a cervejaria favorita dele. Ele até não comentou, mas a família dele era próxima da família da cervejaria que estava fechando. Ele frequentava lá quando criança. Então tem uma questão afetiva aí. Tem. Né? Eu conheço o pai dele, eu já estive várias vezes com o pai dele sempre conta disso. E ele fala, ele não é um beer geek, não é um beer nerd, apesar de ele conhecer muito sobre o processo cervejeiro, porque ele teve que estudar muito antes de começar o negócio. E eu comentei também que ele vai provar a cerveja de todo mundo amanhã, mas ele fala, eu gosto de Lambic. Mas aí o segundo ponto muito importante que ele fala é sobre a transformação da indústria alimentícia como um todo, da massificação da produção de alimentos. Ele usou até o exemplo do chucrute, né? Se você faz o chucrute em casa, é totalmente diferente do que você compra no mercado. Na família dele, ele morou na Itália, conheceu a esposa dele na Itália. Ele é muito de personalidade, até muito latino, assim, para um belga. Itália, cara, come-se bem, eles comem muito bem, ele adorou, eu tô levando ele para vários restaurantes. Então essa questão da massificação da indústria é muito importante para ele. Foi difícil, hoje no almoço eu dei para ele Guaraná Antártica para ele provar, alguma coisa do Brasil. Ele fala, eu só vou provar, mas ele fala, ele não bebe, eles não consomem muitos produtos industrializados. Esse é o segundo ponto. E o terceiro que é justamente o discurso, porque ele sabe que Lambic é um produto de nicho, é um produto que leva muito tempo para ser produzido, até 3 anos, é um produto que é mais caro e é um produto que é complexo. O paladar para consumir Lambic não é qualquer pessoa. Eu sempre conto isso pro pessoal meu, eu trabalho com cerveja há muitos anos, até hoje os meus pais, qualquer cerveja, qualquer estilo que eu dou, não gostei. Então, ele acredita, ele sabe muito bem disso, que o produto é um produto que não vai ser massificado, porque é difícil de fazer vender para qualquer pessoa. E se fosse para aumentar muito a produção, não teria público suficiente para isso, para consumir o produto como ele é hoje. Para poder massificar esse produto, precisaria ou você conscientizar muito as pessoas, o que é muito difícil, todo mundo que trabalha com cerveja sabe como é difícil, ou então ele teria que deixar o produto com o menor sabor possível para ficar de fácil acesso do paladar para todo mundo, e obviamente que não é o que ele quer fazer, ele quer manter a tradição. Sim, e o comentário que eu fiz logo na sequência foi dizer que no caso de um modelo de negócio qualquer, ou você imprime valor à proposta, à proposição, ou você imprime volume. Claro, todo mundo quer viabilidade nos seus negócios, ele mesmo também reforçou. Todo mundo precisa de dinheiro para viver, mas à medida em que você entende o propósito do seu negócio, você imprime valor ou volume. E no caso das cervejas Lambics, a proposta é que haja maior impressão de valor, obviamente. Poderia-se até suscitar a possibilidade de produzir mais volume, mas é como você comentou, talvez não fosse viável. Ora,
pela dificuldade em comunicar, né? Tamanha personalidade forte dessas proposições de Lambics, ou, por outro lado, você se propor a produzir uma cerveja que não tem nenhum sentido para você, não faz sentido para você, né? It's me again. My question now would be around the culture impacts. Could be negative or positive impacts from this particular beer, Lambics, Gueuze, food Lambics, particular ones that you produce, by the way, in a local and global scene. So locally, let's say that, we sell Lambic, we sell our Lambic beers 70% in Belgium. So there's a big Lambic community, and it's not only at the beer-oriented people. It's like a lot of people in Belgium, they just enjoy Lambic beers because it's a regional product. It will probably also be part of our food culture and everything, that people are acquainted with these kind of flavors and appreciate Lambics. And of course, when it's in Belgium, you don't have export costs and everything, so it's more approachable than when you go outside of Belgium. There is some kind of proud feeling on it? Yes, there is proud feeling. Depends on the people. For some, it's just kind of a regional beer. But yeah, people are proud that in our region we have that style of beer. You feel that in the community as well. Of course, Lambic beer is not for everybody. It's not that all our neighbors are drinking Lambic beers. Some neighbors are drinking our top fermenting beer, and they only drink this. They appreciate what we do. They love the brewery. They love the story. They love everything. But they prefer to drink a triple instead of drinking Lambic beer. If we look internationally, well, just the fact that I'm here today means that Lambic means something internationally. And if we look at the brewing world and a lot of contacts that we have with the brewers, there's always a special appreciation by brewers all over the world on the style of beer that we make. So Lambic, I've already met so many brewers that say, my dream is to make one day Lambic. Or I would like to move to Belgium and I would like to make Lambic beer. For some, it's their kind of dream. So, there is a big impact with Lambic beer, but then in a very segmented part of the population, but worldwide. But if we look at Lambic, what the impact is, we have the Lambic on the craft beer scene with sour beers. I think a lot of people that are making sour beers are initially thinking on Lambics, or are thinking, okay, we're going to make sour beers, but then in the end, I would like to have my beers kind of on the same quality level and the same experience as Lambic beers. So, but that's a big work ahead. We are generations and generations with knowledge on Lambic beers that you cannot just catch up in a couple of years. So that's kind of important, but there was, yes. Yes, I can continue with the question and to remind you, but maybe it's important to translate. Do you want to? Então, na visão dele, né, dentro da Bélgica, na verdade, nem só dentro da Bélgica, né, na região ali, onde estão os produtores, sim, existe um orgulho local, um consumo grande. Não é geral, obviamente, porque o paladar das pessoas varia, né, muito de uma para outra. Algumas pessoas vão lá, dão suporte, visitam a cervejaria, mas preferem beber outros estilos. Mas, em geral, sim, especialmente na região, tem um consumo muito grande. 70% da produção da Oud Beersel, e ele até comentou, logo no começo eu acabei não falando na tradução, mas eles, no ano passado, eles produziram 180 mil litros, o que talvez para algumas cervejarias no Brasil seja muito grande, mas na Bélgica isso não é nada, né? E na verdade eu vou até fazer um parênteses e contar uma experiência minha. Tem um bar famoso de Lambics lá, que é o Grote Dorst. Fica numa vilazinha pequenininha, só abre de domingo esse bar, a missa termina às 10, as pessoas saem da igreja e vão beber Lambic. Então, assim, é parte do orgulho local, sim, esse tipo de produto. E a missão é sempre trabalhar para tentar aumentar esse público, né? And if we look outside of the beer world, we also have the world of the natural wine. And with my context in the natural wine, I see also that I have a lot of admiration for what we're doing, because natural wine, even though wine before was all natural and then it made a whole change to the more controlled wine, and there was almost no natural wine left. And so now there's the kind of revival of natural wine,
but they are fighting the same battle as us because making natural wine, well, it's not controllable or not so controllable than making regular wine, meaning that you have far more flavors than in the normal wine. And the people from the natural wine, they have to start re-educating people on the flavors of their wine. And the wine, the flavors of natural wine and the flavor of traditional Lambic, they kind of match. And so the people from the natural wine sector, they also look highly up to Lambic beers and as an example on what they could achieve with their natural wines and how they should promote and what kind of public they want to address with their products. But you know what? They also have to fight because there was a massification of the styles of wine. Ele falou na resposta anterior, eu acabei também falando, mas ele falou da Bélgica, depois ele falou do mercado internacional. Internacionalmente, Lambic é mais referência para cervejeiro, para pessoas que frequentam o festival de cerveja, que fazem cursos, que entram muito no mundo da cerveja. E aí são pessoas que até falam de, quero ir para a Bélgica fazer a minha produção de cerveja, né? O público local é mais natural para eles, né? Eles cresceram com aquilo, né? Enquanto para o público internacional são pessoas que vão atrás, que se interessam. E aí ele fez um paralelo com o mundo do vinho natural, que também eles enfrentam essa dificuldade, porque os vinhos tradicionais são feitos com uma levedura selecionada e vão numa direção sensorial. Os vinhos naturais que, na verdade, antigamente todo vinho era natural e hoje em dia o pessoal do vinho natural tem que também fazer todo esse processo de educação do consumidor para mostrar o que tem de diferente, o que tem de sabores diferentes. E, no final das contas, até muitos dos vinhos naturais têm sensorialmente características parecidas com as de Lambic. Perfeito. I don't have the question here, and we have just about 10 minutes, roughly. So I will open for the question, but before that, if you allow me, it's part of the question of yesterday, and I hope that you have thought about that. Probably, with the sensory profile of Lambics in general, we are more like going through gastronomy lovers than actually going through beer lovers, I would say professional and amateurs. So you have a kind of lovers around the world with Lambic beers. Part of them are part of the beer scene, but I would say that most part of them maybe could fit on the gastronomy lovers. Am I right to think about that? Well, and this could be part of the strategy that you have to design to present Lambics to ordinary people, I would say. Well, that's kind of what I said initially, that I like to make natural product and give good food products to people, quality food. So Lambic and then all the other kinds of natural foods. Well, it doesn't have to be kind of labeled naturally, but without any additives and things like this. So for me, our target group are not really beer drinkers. My target group, how I see this for Lambic, are people that enjoy good food and good drinks. That's my target group. And if they come from the wine sector, they come from the beer sector, they drink other things or they eat other things, as long as they appreciate like the traditional food, the home-cooked things. Gastronomy lovers then. Yeah. It's people that love, eat and drink. Yes. Ontem a Cilene já tinha feito essa pergunta pro Gert, né? Sobre... Eu não traduzi, né? Então aproveite e traduza, por favor. Sobre a questão de, não especificamente de harmonização, mas de como mentalmente o produto pode ser direcionado, né? Porque a Lambic é um produto que é mais complexo sensorialmente, então assim, é um produto que não é 100% para o público cervejeiro, né? Talvez seja mais fácil direcionar esse tipo de produto para pessoas que gostam de gastronomia como um todo. Por conta da complexidade, mas ao mesmo tempo porque é um produto que acaba, não só por conta das características naturais, de fermentação espontânea, de muitas das vezes 100% dos ingredientes serem orgânicos, mas porque é um tipo de cerveja que ele é tão complexo que ele funciona muito bem na gastronomia, né? E na verdade, complementando o que a gente já havia terminado a frase aqui, é muito, muito por conta de alcançar pessoas que estão muito abertas à possibilidade de experimentação e adoram gastronomia e adoram comer e beber bem. E aí, falando do trabalho nosso como importador, como representante da marca no Brasil, esse é um trabalho que a gente faz, que a gente tenta fazer muito forte, porque
não adianta tentar converter já o cervejeiro, a gente tem que buscar outros públicos, né? E aí o público que é mais fácil é o público que é aberto a novas experiências. Que rompamos as bolhas. Partimos para as perguntas? Partimos para as perguntas. So, Gert, you were mentioning about not being a beer geek. So I don't know how much you know about the modern hops using in making modern IPAs and the concept of biotransformation between an amount of hops using about this production and the transformation that they do with the yeast that they are used. I'm not going to ask you about hops in IPAs, but what are your thinking about the use of aged hops in the Lambic style of beer and the biotransformation that happens between the Brettanomyces and those aged hops, instead of only using aged hops because of some kind of microbiological type? I have no data on that. We did research on DNA analysis on the whole fermentation process of Lambic over 3 years, but the old hops are added in the beginning. So there's no... We've measured as of the old hops in during the fermentation. So I have no impact if we were to use other types of hop, or what the Brettanomyces, they come after 6 months after adding the old hops. But the old hops, they're in there to make sure that we that the beer can conserve for a long time. But some organisms and some yeasts, they are viable. They can live in that environment with the hops, like the wild yeast and like the acidic bacteria and the lactic bacteria. They survive this, but we have other organisms that are not surviving the old hops, but also the pH that is dropping quite fast with the Lambic. So, but yeah, IPAs and everything and all the other hops. I'm not an expert in all the hops. I'm sure you can tell me hundreds of hops names that I've never heard of. But yes, I'm not an expert in IPA. Because it's like, I would say it's like 5% of the IPAs I enjoy, but I'm not enjoying the 95 other percent. Just to complete, what I'm asking is actually, have you ever made a kind of Lambic without, like for a test purpose, not using aged hops and seeing the result after 1 and 2 and 3 years and the difference between those biotransformation that the Brettanomyces can do to those aged hops, or using only hops or not hops at all aged? Yeah, so no, we've never done tests with no hops, because that's not the purpose of our beer, because we want our beer to be able to conserve for a long time. We've done tests without wooden barrel and on stainless steel tanks, this kind of test, but always with hops. But even there, we see that the traditional method is far better than the method on stainless steel. But no, we have not done that type of testing. We always... So if you look at the modern craft breweries, they experiment with a lot of things, especially in the brew house, and they make every time a new recipe and experiment with new things, and let's not do this and let's not do that. The thing is with Lambic, I mean with craft, if you're making a craft beer, an IPA in 2 weeks, you have your product ready, and you can do your test after 2 weeks. You know your end result. With Lambic, we need to age it for years and years and years. And then still, if we blend a Lambic and after 3 years, it would still be fine without the hops, what does happen with the beer if it's 10 years on bottle as an Oud Gueuze? Do we want to risk it? I mean, these tests have been done in the past, and we use a lot of hops for Lambic just because it needs to age well over time. So if we wouldn't add hops, I don't think it's going to be... I mean, we have over 600 organisms that are initially in the Lambic wort when we put it on barrel. If we don't add if we don't add hops to that boil, I mean, then we will have a growth of all kinds of organisms making all different flavors as well that are not the beer that we want to make. Mas ele já fez Lambic com dry hopping de Cryo Hops. Tá, eu vou tentar resumir. Você, por favor, complemente se necessário. O seu nome? Marcelo perguntou rebimbocas da parafuseta tecnológicas, científicas acerca de biotransformações de lúpulos em cervejas. Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Ele deu exemplo dos lúpulos em IPAs. E ele perguntou também se, a partir dessa referência dos estudos de biotransformação das IPAs,
se existe algum estudo por parte dele, né, dos lúpulos nas Lambics ao longo do tempo. E é mais ou menos por aí a sua pergunta. E a resposta dele, basicamente, sem entrar nos detalhes da resposta dele, mas dizer que a mim me parece um certo conflito de interesses. Porque na proposta de produção de cervejas ancestrais, o que mais faz sentido é você conseguir repetir o que é ancestral. No máximo possível, obviamente dando viabilidade econômica, dando viabilidade gastronômica à proposta, mas dar essa longevidade a uma proposta ancestral. Obviamente que a ciência e a tecnologia está à disposição para fazê-lo, mas existe um limite para isso. E talvez não valha a pena no caso dele, já usando da última frase, que é: se você tem volumes e mais volumes de IPAs com biotransformação, com vários testes possíveis feitos com lúpulo, com muitas possíveis respostas do que pode ser ou não as respostas de biotransformação entre e outra varietal, em um outro ambiente. No caso das Lambics, você tem que pensar isso não num lote e outro, que acontecem no intervalo de 15 dias, um mês no máximo. Você tem que pensar isso no intervalo de um ano em Lambics, anos em Lambic. Isso é inviável e isso foge muito do propósito, de fato. Que o propósito é mesmo salvaguardar a herança dessa bebida ancestral. Por aí, né? Hello. So, in most beer styles, we look for balance between malt sweetness or body and bitterness. In Lambic, I think this is different. As a brewer, and particularly during the blending process, how do you approach balance? Well, Oud Beersel is known for its balance in our Lambic beers, but we don't balance bitterness because we don't have bitterness almost in our beers. We don't have any malt characters. We don't have any isoamyl acetate, a banana character, fruity flavors of regular ale yeast produced because all these factors, they're destroyed by the Brettanomyces that produce their own flavors. Now, you have the flavors of the Brettanomyces, then you have the acidity in the beer. So it depends a bit. I mean, we are blending lambics from different barrels, different brews, different years to have kind of a consistency, but we also take care of our barrels. So it's not the aim that all of our barrels jump in any kind of direction and that we have to see, oh, now we have a beer tasting like acetone, and then we have a beer tasting like vinegar, and then we have a beer that has no character at all, and how should we blend these together? No, the aim is to make beer on your wooden barrels in good, stable way. Now, every single barrel is a little bit different in flavor. The barrel also has a character. The barrel serves as a second source of inoculation. So the barrel transforms the beer a bit. And then, depending on how the barrel was cleaned, how the barrel was treated, stored, was it stored on the ground, was it stored on the first level, on the second level, because you have temperature differences on these levels, your beer will change. So we taste beer from, we have different types of barrels as well. So we have the small barrels, 600, 650 liters, and we have barrels up to 12,000 liters. So beer from the big barrels takes more time because you have less surface of wood compared to the volume of beer on a big barrel than on a small barrel. So less air going through the wood means that the beer takes more time for the fermentation, but it's more refined. When we take beer from the small barrel, it's more expressive because it goes faster. There's more oxygen coming into the beer. The fermentation goes faster. So in general, for our regular Gueuze, for example, we take beer from the big barrels and we blend it with the small barrels to give a punch to the beer of the big barrels. So we can play around with milder lambic that is a bit more pronounced. And of course, if there's a barrel that is a bit more extreme in acidic acidity or a barrel with more lactic acidity, you blend them together with other barrels. But it's not like ratio 1:1. We blend 20 barrels together. And if you have one that is popping out, the 19 others will reduce the character of that one barrel, but it will be a nice add-on to these 19 barrels. I'm not talking about taste defects. If you have extreme amount of acidity, of acidic acid, if you put a barrel of vinegar, you cannot reduce that by 20 barrels. If you have a barrel that tastes like mold, you cannot put that in your other barrels because all your whole batch will taste like mold. So it depends a bit, but we blend depending on
on the age of the beer as well, on the fermentation degree of the beer, the types of barrels, and as well on what is available to us. Because if we have to clear a row and we want to take that barrel, we have to take the whole row down and use all the beer from that row. So, but yeah, we taste all the beers. We taste every single barrel. So we've started, before I came here to Brazil, we started tasting like 10, 15 barrels every day. We take notes of every barrel. And then afterwards, we say, okay, now we need so many hectoliters of beer. What kind of barrels, which one popped out, positive, negative? What are we going to do with these barrels? We need these. Okay, then we need to take these as well. We have that beer. We need to blend it with that beer. The degree, the fermentation hasn't gone fast enough on that barrel. Can we use it or do we let it sit? If we use it, do we have other beer that is more fermented? And if we use beer from a certain barrel that is like our oldest barrels, all the Lambic goes to minus 0.5 degree Plato. If we blend that with a Lambic of 2 degree Plato, the Lambic will probably go to minus 0.5 degree Plato as well. If we don't add that minus 0.5 degree Plato Lambic, then probably it will get stuck at 1.5. It's a whole puzzle, and you never know completely where it's going, but it's a lot about tasting, testing, and experience. Really hard work, especially the part of tasting sessions. Infelizmente, essa resposta não vamos ter tempo de fazer a tradução. Mas eu tenho uma última pergunta. Não temos. Não. A resposta é imediata. É sim ou sim. Last question for you. And I will change the question because you refused a lot to respond me this question yesterday. Let's see. Tell me just one example of good pairing in between your Lambic and a food that makes you happy. Just flying to the moon. One. I'm easygoing. Okay, let's go for mussels with fries and a bottle of Oud Gueuze. He refused a lot to respond me this yesterday, so thank you very much. You're welcome. Encontro Selvagem é um programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo, Abracerva, e com apoio nesta temporada do Conselho Federal de Química, CFQ. Sigam @Encontro Selvagem no Instagram e não percam nenhum conteúdo. Este podcast foi editado por Play Áudios.